Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. 3:20. Now we are at the bird sanctuary. It's a pelican flying over. అక్కడ నిల్చొని చూసావు ఇక్కడ ఏమో ఎగురుతూ చూస్తాం. మనం క్యాబిన్ తెచ్చుకున్నాం ఎందుకులే ఇంకా అక్కర్లేదేమో అని తేలేదు. Bird sanctuary at Mysore. We are doing a boating now. You can have a good look over it. అక్కడ బోల్డ్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా ఉంటాయి. అదిగా చూడు. సీజన్ ఏవగా ಮೇಡಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಇದು ಜನವರಿ. ಹೌದಾ? ಜನವರಿನಾ? ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾವೇರಿ ರಿವರ್. It's called spot billets, which is flying now. And under here, in this is Kaveri river. ನೋಡಿ ಸರ್ ಮಣ್ಣು ಚಿರೋಜ್ ಹತ್ರ ಇದೆ. This is Kaveri river which we are going over. This is Kaveri river which we are going over now. And this is 50 feet or 40 feet deep. And here more than 100 crocodiles are living here. So we should be very cautious. Now only we saw crocodile. ఇక్కడ కదలద్దండి బ్యాలెన్స్ చెప్తుంది అగో అగో ఇక్కడ ఇక్కడ So we can see here only it's a crocodile. చూడండి లెగద్దమ్మా రిద్మా. This is a crocodile only. It's very dangerous. 100 to 50 crocodiles are living in this Kaveri. We should be very cautious. చూడు ఎన్ని నెస్ట్లు ఉంటాయి తెలుసా? See there. There are so many. ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ? This comes from. ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್ ಐಬಿಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಂ ಸರ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ. 1948 ಅಲ್ಲೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಆಗಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ಗೂ ಏನು ಫೀಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫುಡ್. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫಿಶ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಫಿಶ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಡ್ ಎರಡು ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಮೇಲೆ ಬರಲ್ಲ. అక్కడ ఉందిగా. And you can see another crocodile right now. బోట్ హత్ర రాయి ముందు రాయి ముందు ఉంది కదా పక్షుల దగ్గర పక్షుల కిందన రాయి ముందు ಎಷ್ಟು పక్షులు ಭಯಪಡ್ತಾರೆ ఉన్నాయా? ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಯಪಡುತ್ತೆ. ಬೋಟ್ ನೀರು ಬಾಯಿ ತೆಗೆದುತ್ತಾನೆ. And this is the second crocodile. ಸ್ಕೂಲ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ರಮ್ಮ ಜನವರಿ ಟು ಮಾರ್ಚ್ ಪೀಕ್ ಸೀಸನ್. ಬಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗು ಇಲ್ಲ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮ್ ಲೇಕ್ಸು ಇಲ್ಲ ಸಮ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಫುಡ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. This is the second crocodile which we are seeing right now. నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడు జనవరిలో ఓకే. There are so many birds. అది అన్నీ డైరెక్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేయడం. There's the second నైన్ crocodile. ఓపెన్ చేస్తాడు. ఒకటి మొదటి కనిపించిందా? ఎంత పెద్దగా ఉంది చూడాలి. అది చూడండి. ಹೌದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಐತಿ There are so many. వాటి ఇవి ఎగురుతున్నాయి స్కిన్ ఇక్కడ ముక్కు దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి మా దగ్గర, ప్రతి ఒక్క దానిపైన ఉంది చూడండి. అవునే అక్కడ కూడా అక్కడ ఉంది. There's another crocodile right now. See, అక్కడ ముక్కు అక్కడికి తీసుకెళ్ళట్లేదు. అక్కడికి పోతా అని చూడండి క్రొకడైల్ పోతే. మూతి ఓపెన్ చేసి పెట్టింది. కళ్ళు దగ్గర రాయి దగ్గర రెండు ఓపెన్ చేసుకుని పెట్టుకోండి. See over there, you can see a crocodile opening its mouth wide like. ಏನ್ ಭಯ್ಯ ಏನೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹಾ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನೋರ್ ಫಾರ್ ಡೈಜೆಷನ್. ನೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? And you can see so many birds over there flying, dancing, eating, అది ఒకటి బ్లాక్ లాగా ఉంది కదా, అదేమది బర్డ్ అక్కడ happily living its own life. అసలు ఇదివరకు దగ్గర తీసుకెళ్ళేవాడు, వాటి దగ్గర నెస్ట్లు అవి కనిపించినాయి కదా మనకప్పుడు. సో ఇప్పుడు ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ನೀರಿಲ್ವಾ? ఎక్కువగా ఉన్నాయి క్రొకొడైల్స్. And అక్కడ కూడా ఒక crocodile. అక్కడ ఒక crocodile. There's a crocodile on the rock. This is the fifth crocodile which we are seeing. It's also opened its mouth. ಈಗ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ? ಇವತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಐತೆ ಸರ್, ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಐತೆ.
సమ్మర్ కదా ప్రభు, కొంచెం వర్షాలు పడితే. This is we are seeing live crocodiles, which are 5 crocodiles. I hope it's calling its babies, but I don't know clearly. Now, see that this is the 6th crocodile. This is the 6th crocodile. ప్రతి చెట్టు కింద కాసి ఉన్నాయి. చెట్టు పైన పక్షులు ఉన్నాయి, కింద రాయిలాగే ఉంది చూడు చెట్టు కింద. అమ్మా, ఆ చెట్టు పైన పక్షి చూడదు ఎంత పెద్దది ఉందో, మనం జూలో కూడా చూడలేదు. అది జూలు అన్న, ఇది కూడా ఇప్పుడు చూడండి ఎంత యాక్టివ్ ఉంది. ఫుడ్ ఇల్లు అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా నోరిప్పి చూస్తుంది. ఇది మా బర్డ్ ఎంత ఉందో చూసారా మీరు? అది తీసావా? పై చూడవే. అది తిన్నాక అది తీవే తీసాను మాతాజీ. ఓపెన్ చేసి ఉంటుందండి ఆ టైంలో, అందుకు ఓపెన్ భయ్యా అది అత్ర ಹೋಗೇ ಆಗಲ್ಲ. నెక్స్ట్ నోట్ తోస్తారా? అక్కడ పోతాను చూడు, కోకరేడు పోతాను చూడు. హరిణి అక్కడ కదులుతోంది. మనకి ఎదురుగా వస్తాను చూడు. అమ్మ ಇಲ್ಲಿ స్మాల్ బర్డ్ అయితే ನೋಡಿ. Hey, it's very. ఓకే, ఇక్కడ క్రొకడైల్ వస్తాను చూడు, మనకి ఎదురుగా పిలిచిపోయినాడు. అక్కడికి వస్తాను చాలా ఉన్నాయి. ఆడికి వస్తాను చూడు, ఆడిపోతాను చూడు. This is the 7th crocodile. This is the 7th crocodile. ಅಮ್ಮ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಭಯ ಪಡ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟರಷ್ಟು ಅದು ಭಯ ಪಡುತ್ತೆ. ಬೋಟ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಬೋಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ನೀರೊಳಗೆ ಮುಳಿತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತದಲ್ಲಮ್ಮ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಎಂಟ್ರಿ ಇರಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಬೋಟಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ, ಮಳೆಗಾಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. వర్షాకాలంలోనా? ఇక్కడ ఒకటి ఉంది. And this is the 8th crocodile. It's going. ఎంత పెద్ద ఉంది చూడు. చెయ్యి అస్సలు బయట పెట్టద్దు. బర్డ్స్ నెట్స్ చూడండి, నెట్స్ మాతాజీ బాగా నెక్స్ట్ లో అది పొల్లలతో కట్టుకున్నా. డాడీ అది చూడు, స్టాచ్యూ లాగుంది. స్టాచ్యూ ప్రభుజీ, ఇట్స్ లైక్ స్టాచ్యూ నో. అక్కడ పోతాను చూడు. This is the 7th crocodile which I have seen. 9 అంట. చేతులు పెట్టు. No, it's 7th. నేను కౌంట్ చేసా. ఐ థింక్ సో ఇంకా ఎక్స్ట్రా 2 చూసుంటా. ఓకే, 9 crocodiles. నెక్స్ట్ చూడు, నెక్స్ట్ ఫీడ్ చేస్తాను డౌన్ పుట్ హ్యాండ్ అవుట్ సైడ్. ఏం లేదు డాడీ ప్లీజ్ డాడీ, పెట్టలేదు మాతాజీ. చిన్న చిన్న ఇట్స్ ఫీడింగ్ ఇట్స్ బేబీ. ఉంది కదా ఒక క్రొకడైల్ ఏదో. ఇది క్రొకడైల్ పాండ్ లాగుంది. ఇట్స్ లైక్ క్రొకడైల్ పాండ్. నా లైఫ్లో ఇదే ఫస్ట్ టైం నేను ఇన్ని క్రొకడైల్స్ చూడడం, అది కూడా పైన తేలుతా కనిపిస్తా. చూసావు, ఇప్పుడు చూస్తావు. ఎన్ని బర్డ్స్ ఉన్నాయి చూసావా? ఎంత బాగుంది కదా. ఎన్ని నెస్ట్స్ కదా. ఇదేంటి వీళ్ళు ఒకళ్ళు స్పెషల్గా కట్టించుకున్నారు. స్పెషల్గా డబ్బులు గవర్నమెంట్ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ఎల్లో బర్డ్ బాగుంది కదా. ఎల్లో బర్డ్ ಈ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಏಷಿಯನ್ ಓಪನ್ మన కింద కూడా ఉంటాయి. ఏషియన్ ఓపెన్ బిస్కెట్. హ్యాండ్స్ టచ్ చేయకండి. ಇದೆ ನೋಡಿ. As we saw in the zoo, ರೈಸ್ ಉದ್ದ ಮೀಡಿಯಂ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೈಸ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ఏం భయ్యా? బ్లూ కలర్ అదే పిల్లలు కరెక్ట్. when it's స్నేక్స్ కూడా ఉంటాయి కదా భయ్యా? స్నేక్స్ ఇరుతుందా? ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಪೀಕಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. పీకాక్సా? peacocks. ಪೀಕಾಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಪೀಕಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದಾ? ವಾಕಬಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿದೆ ನೋಡಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಪೀಕಾಕ್ಸ್ ಇದಾ ఇది అంటే గ్రే కలర్ పైకి పెట్టండి గ్రే కలర్ అది బ్రీడింగ్ టైంలో కలర్ చేంజ్ అవుతుంది ఐస్ when it is breeding no its babies then ಕ್ಯಾಟಲ್ ಈ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆರೆಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ఇక్కడ దగ్గర నుంచి చూడు ఇది బాగుంది కదా సన్నగా దాని మెడ చూడు ఎంత ఇదిగా ఉందో చూడు ఎంత సన్నగా ఉంది ఏమన్నా క్రొకడైల్స్ ఏం కాదులే ఏం కాదు నువ్వు మధ్యలో ఉన్నావు నేనేం చేయను ఎక్కడ yeah it's hatching the eggs చూడు అవి ఎంత పెద్ద నెస్ట్లు ఉంటాయి తెలుసా మాతాజీ లోపల అప్పుడు మాకు బాగా కనిపించే నెస్ట్ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಈ ಗ್ರೇಟ್ ರಾಕ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ it's drinking the water పీకాక్స్ ಒಳಗಡೆ ಇದಾ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ವಾಕ್ಯಬಲ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ it's putting ఫెదర్ ఎంత బాగుందో పీకాక్స్ it's taking a small stick and going to keep its nest వెరైటీగా ఉంది పుల్లలు తీసుకుంటాను మాట చేతి పుల్లలు అన్నీ కలెక్ట్ చేస్తాను ఎన్ని బోట్స్ గుంపులుగా ఉన్నాయి చూసావా ఇన్ని బోట్స్ చూసావు ఎప్పుడైనా ఎండిపోయిన చెట్లు ఎట్లున్నది ఉంది కాబట్టి ఇలా వస్తున్నాయి ఇవి న్యాచురల్ ಒಂದು ಪೇರ್ ఓవర్ ఎక్సైట్ అయిపోద్ది ಪೇರ್ ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಪೇರ್ ಬರೋದು ಅದು ಹಂಗೆ ಇರೋದು ಈಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಜೂನ್ ಸೀಸನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಜೂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಷಸ್ ಅವು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಟೈಮು ಆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಸ್ಪೀಷಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಗಂಟೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಷ್ಟೇ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಮರಿ ಮಾಡ್ತವೆ ఇప్పుడు లోకల్ సీజన్ మార్చ్ డిసెంబర్ టు మార్చ్ జనవరి మెయిన్ సీజన్ అప్పుడు బయట నుంచి వచ్చిన సీజన్ అవి పెట్టిన నెక్స్ట్ ఓకే ఇవి లోకల్ వా ఎక్కువ కానీ రెయిన్ ఎక్కువ పడినప్పుడు ఎలా లేదు బోటింగ్ ಸ್ಟಾಪ್ ಡ್ರೈನ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ వింటర్ సీజన్ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಇಲ್ಲ another crocodile over there it's standing అదే బ్యాంబూస్ బ్యాంబూస్ అది ఎండిపోయి ఏందో ఒక రకంగా దాని బాగా ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅక్కడ ಬರೋದು అక్కడ కూడా ఒక క్రోకడైల్ కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ఎంత అక్కడ కూడా ఒక క్రోకడైల్ ఓపెన్ చేసుకుని ఉంది చెట్టు ఇది కూడా అది మాత్రం కరెక్టే అది ಕಡೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ఉంది now we have seen 10 ಕೂತಿರೋದು ಅದು ಏನಾರ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಮಳೆ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರೌಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾರ ಮಳೆ ಗಿಳೆ ಬರೋದು ಏನಾರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಏನಾರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಕೊತೀವಿ ಆಫೀಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಳೆ ಗಿಳೆ ಬರೋದಾದರೆ ಓದಲ್ಲ ರೈನ್ ಕೀಪರ್ ನೀವು ಐಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲೇ ಮಲಗ್ತೀರಾ ಐಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಳೆದ ಕೂತ್ಕೋತೀವಿ ಇವತ್ತು ಮೀನವ್ರು ಯಾರು ಬಂದರೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಹಿಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಗು ಒಂಚೂರು ಗಲಾಟೆ ಅಲ್ವಾ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ the 11th crocodile సో ఏం చేస్తారంటే ఏదన్నా ఒక కాలు దెబ్బ తగిలితుంది అలాంటిదన్నీ కనుక్కొని దానికి GPS ఫిక్స్ చేసి ఎక్కడెక్కడికి పోతుంది దాన్ని కాపాడేదానికి ಅವಾಗಿಂದನೂ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು now guys we have completed our boating now let's have a look on the important birds see we saw all these birds except peacock we will have a look on it also yeah డిసెంబర్ నుంచి మార్చ్ లోపల వేరే కంట్రీ so
we complete the boating and everything. So like, share and subscribe. Bye. See you next episode.